Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ kính bạch quý chư tăng, quý sư cô cùng toàn thể quý đại chúng. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 20, ngày 23 tháng 6 năm 2024. Chúng ta sẽ bắt đầu khai giảng lớp Tuần Tự Pháp do Bhikkhu Atulañāṇa từ Sri Lanka sẽ hướng dẫn và chia sẻ. Và để bây giờ bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau chắp tay cung kính đảnh lễ ngài, đảnh lễ chư tăng, và chúng ta cùng nhau cung thỉnh ngài vào thuyết pháp và truyền dạy chúng ta Dhamma. Và xin nhờ Linh sẽ dịch giúp ạ. So, dear Dhamma friends, with the invitation from the Vietnamese group, we'll start this Dhamma series, the Dhamma talks, on Anupubbi Katha. So, what it means as Anupubbi Katha in Pali, it's the progressive. So, we know during Lord Buddha's time, and even in nowadays, people seek Dhamma. And when these people come to seek Dhamma, they come from various tiers of the society, various groups of the society, and they come and listen Dhamma from Buddha. So it's not restricted to one party, one group. So it's always people from many tiers from the society came to Buddha. So during his time, the people, the group that was in the foremost, the highest tier of the society were the kings. So the ruling class. So they also came to listen to the Dhamma talks from Buddha, who was seeking for the truth. And from the lowest tier of the society also, people came. So these individuals who came to listen Dhamma from our Lord Buddha, they had different characteristics. They had different nature. They were of different nature. So because of that, the Dhamma talks, Buddha has to give in a particular way to meet their defilements and guide them to the Nibbana. So wherever or whatever this Dhamma talk was given, in most of the occasion, I would say, in most of the occasions, this Dhamma talk was a progressive Dhamma talk. It's not that Lord Buddha directly explained the Four Noble Truths for most of the audiences. There were some audiences who had good parami, which they have accumulated in previous lives. So for their case, it was a very short Dhamma discourse that Lord Buddha gave. Sometimes it was just one stanza or one small sutta, and they had good parami for them to attain Nibbana. But for the many of the individuals who listened to Dhamma, it was a progressive Dhamma talk, starting from a very simple topic and progressively moving into much depth in the Dhamma talk. So that was the nature of Lord Buddha's Dhamma talk. So that is called Anupubbi Katha in Pali, which we translate into English as progressive Dhamma talks. Yes. Quý vị thân mến, nhận lời mời từ nhóm Phật tử Việt Nam thì tôi sẽ thuyết giảng chuỗi pháp thoại có chủ đề là Tuần Tự Pháp, Anupupekatha. Như vậy Tuần Tự Pháp là gì? Theo tiếng Pali thì là những cái bài pháp được giảng dạy tuần tự bởi Đức Phật. Vào thời Đức Phật cũng như ngày nay thì con người luôn tìm kiếm để nghe pháp, và con người tìm kiếm nghe pháp đến từ rất là nhiều những giai tầng khác nhau trong xã hội, chứ không phải là chỉ là một nhóm hay là một giai tầng, mà tất cả những tầng lớp trong xã hội thì đều tìm tòi để nghe pháp. Vào thời Đức Phật thì cả những tầng lớp cao nhất như là tầng lớp vua chúa, tầng lớp thống trị cũng nghe pháp, tìm nghe pháp để đi tìm kiếm sự thật, và cả những tầng lớp thấp nhất trong xã hội cũng như vậy. Những cá nhân khác nhau khi nghe pháp thì có những cái tính cách bẩm tính khác nhau. Như vậy thì cần phải có những cái cách cụ thể để mà đối trị lại những cái phiền não của từng hạng người để hướng dẫn họ đi đến niết bàn. Vì thế trong hầu hết các trường hợp thì những bài pháp được Đức Phật ngài thuyết giảng có tính chất tuần tự, chứ không phải là
một cách trực tiếp mà Ngài giảng dạy tứ diệu đế luôn đến cho thính giả. Có những trường hợp, có những cá nhân mà họ có ba la mật parami rất là mạnh mà đã vun bồi từ những tiền kiếp, thì trong những trường hợp này đôi khi chỉ những bài pháp, những bài kinh rất là ngắn thôi, một bài kinh rất là ngắn thôi mà họ có thể chứng ngộ được luôn. Thế nhưng hầu hết trong những trường hợp khác thì những bài pháp được thuyết giảng một cách tuần tự, bắt đầu từ những cái chủ đề đơn giản và dần dần thì chuyển sang những cái chủ đề sâu sắc hơn. Đó chính là cái tính chất của những cái bài giảng pháp của Đức Phật và được gọi là tuần tự pháp. Yes. So as we introduce this Dhamma talk as Anubhubi-katha, it's a gradual instruction, a progressive sermon. And as I explained earlier, it was given to some individuals wherever it was necessary to prepare the mind of the listener to speaking him before explaining the advanced teaching of the Four Noble Truths. So we know the advanced teaching of our Dhamma, it's Four Noble Truths. The one who realizes the Four Noble Truths and penetrate those Four Noble Truths, which means that he is attaining Nibbana. So that is the ultimate goal of our sasana. That is the ultimate goal of our Lord Buddha when he preached this Dhamma. So why would someone need some preparation before explaining or teaching these Four Noble Truths? The reason is that usually our mind, it's always running here and there. It's very difficult to concentrate on one thing. By default, the nature of mind is to get attached to various objects, right? Say to be like the visible objects, the audible objects, like that. There are so many objects in this world that we like or we don't like. Whatever the case, the nature of our mind is to run around these objects. And also the mind of those individuals, some of them, and their minds are defined. So the Four Noble Truths being the most difficult thing, the difficult thing to penetrate, to realize, is we cannot teach it straight away at the first place because of the mind is not ready to do that. So say, for example, it's like that, say if you want to dye a cloth, say it's a white color cloth, and if you want to dye that white color cloth, and this cloth is dirty and it contains grease and other types of dirt. So once you have this dirt and all this grease and this unwanted material on top of this white color cloth, it cannot be dyed properly. If you try to apply dye on that, the dye will not absorb to that white color cloth properly. So once you remove them, this grease and all the other dirt from that white color cloth, then the possibility is that it's highly likely that once you apply this dye on this white color cloth, it will properly absorb them. So like that, if the mind is not ready, the mind is not prepared to absorb these Four Noble Truths, these advanced teachings, it's not, it cannot be done. So there is a reason that our Lord Buddha have these progressive Dhamma talks as a preparation to the preparation before teaching the advanced teaching of Four Noble Truths. Chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu về tuần tự pháp, là những cái phần tuần tự pháp. Cái phần giới thiệu là cái phần được thuyết giảng cho những cá nhân để chuẩn bị tâm trí trước khi mà Ngài giảng dạy, Đức Phật Ngài giảng dạy những cái giáo lý thâm sâu hơn. Thì cái mục đích mà để thấu triệt được tứ diệu đế, để chứng ngộ, để hiểu được tứ diệu đế, để thấu triệt được tứ diệu đế, thì là cái mục tiêu tối thượng của giáo pháp và cũng là
cái mục tiêu cao nhất trong cái việc thuyết pháp của Đức Phật. Thế thì tại sao chúng ta lại cần phải có cái sự chuẩn bị tâm trí? Bởi vì cái bản chất tâm trí của chúng ta là luôn chạy đây chạy đó, chứ nó không tự động à, tập trung được. Mà tâm trí của chúng ta thì luôn có sự dính mắc vào những cái đối tượng khác nhau, ví dụ như đối tượng nhìn, đối tượng nghe, và những thứ chúng ta thích hay là những thứ chúng ta không thích. Thì đây là cái bản chất của tâm trí, là nó luôn chạy tới các cái đối tượng như vậy. Và mặt khác thì có những cái cá nhân mà tâm trí của họ thì có những phiền não. Trong khi đó tứ diệu đế thì là để thấu triệt, là để hiểu rõ, là một giáo lý cao siêu thì không có thể nào giảng dạy được ngay khi mà tâm trí nó chưa có sẵn sàng. Ví như khi chúng ta nhuộm một tấm vải, nếu như mà tấm vải đó dơ, vẫn còn bám bụi đất, mà chúng ta phủ thuốc nhuộm lên trên thì thuốc nhuộm nó sẽ không có ngấm được vào và không có nhuộm được, à, do là màu nó không ngấm. Nhưng khi mà chúng ta đã loại bỏ hết những cái bụi đất, những cái dơ bẩn ở phía trên tấm vải và chúng ta cho thuốc nhuộm, thì cái khả năng cao hơn là tấm vải nó có thể ngấm được thuốc nhuộm. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà tâm trí à, chưa có sẵn sàng thì cần phải có sự chuẩn bị để mà có thể ngấm được cái phần giáo lý tứ diệu đế thâm sâu. Do đó thì cần phải có tuần tự pháp là một cái sự chuẩn bị để tâm trí có thể thấu triệt được tứ diệu đế. Right. So to introduce this progressive Dhamma talk, the contents of the progressive Dhamma talk, we'll start with a story which comes in the Tipitaka, in the Vinaya Pitaka. It's a story of the Yasa who became a bhikkhu later in the Sasana. He was initially a wealthy merchant. He was a wealthy merchant, and he had a lot of luxuries in his life because he was actually a son of a wealthy merchant, and he had been brought up in great comfort, so much so that he had three stilt houses, like one house for the winter and one for the summer and the other one for the rainy season. So he had so much luxury that he was always accompanied by female musicians. So it says in the Pali that during the rainy season, that he never come down from that house, and he was attended by female musicians and all the luxuries. So one day, on one occasion, while he was enjoying himself with all the worldly pleasures, he fell asleep before his attendants. So what happened was that then these attendants also fell asleep. And then before the attendants got up, before they woke up, the son, the Yasa, he got up, and in the night he saw that from the oil lamp light, he saw some of the attendants were sleeping, and one had a lute in her armpit, another had a kind of a taboo on her neck, so still another with a drum in her armpit. So like that, he saw some of them were drooling, and some bodies were talking in sleep, like dream talking, right? So once he saw this thing, that these the beautiful women, the female musicians, and all the retinue had this. When he saw this thing, it was like a charnel ground before his very eyes. So once he saw this thing, so he saw it, that the downside of the sensual pleasures. So he said he was very dismayed to see this thing, and he said, "Oh, this is an oppression on my life." So what happened was, after that, he left the home, uh, and he just went on to seek the truth. There should be an answer, right? So what happened was, because his karma was so good and his parami was so matured,
what happened was that he went to the Lord Buddha straight away, and Lord Buddha was expecting him, expecting the arrival of the Yasa. So once he came, that to arrive at this place, once he arrived at this place, so Lord Buddha teach the Dhamma, right? So it was a progressive Dhamma talk which Lord Buddha taught as in the Dhamma talk that we are discussing. So it was a progressive Dhamma talk which consists of the dana, which is on the then the second one is on the sila. So like that, it was a progressive Dhamma talk. And what happened was that when Buddha saw that the Yasa's mind was ready, supple, and without hindrance, joyful and confident, then he revealed the unique teaching of the Buddhas, right? Suffering, its origin, its end, and the path, right? So these are the Four Noble Truths which our Lord Buddha preached. So before that, to cultivate his mind, to make his mind prepare for the Dhamma talk, then our Lord Buddha explained the progressive Dhamma talk. So what happened was that he finally realized the truth. He realized the stainless vision of truth, right? So this is how it is explained. The realization of truth is explained in the Pali. Anything that arises because of cause cease to exist. So finally he realized the truth. Yes. Vâng. À, cái đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu cái phần nội dung này. Mở đầu là một câu chuyện được ghi ở trong kinh, thì đó là về câu chuyện về một vị tên là Yasa. Vị Yasa này thì sau này sẽ trở thành một tỳ kheo. Nhưng mà trước đó thì cái thời điểm câu chuyện diễn ra thì là vị ấy là một thương nhân giàu có. Vị này là con trai của một thương gia rất là giàu có và lớn lên trong một cái cuộc sống giàu sang, sung túc. Và trong kinh có ghi lại rằng là vị này có cái ngôi nhà để ở vào mùa đông, ngôi nhà mùa hè và ngôi nhà ở vào mùa mưa. Và vị này thì luôn được theo hầu bởi những cái nhạc công nữ, bởi những nữ nhạc công. Và mùa mưa ấy, thì vị này không có ra khỏi nhà mà luôn tận hưởng cái sự xa hoa ở trong cái ngôi nhà mùa mưa của mình. Và vào một ngày thì vị Yasa này đang tận hưởng những cái thú vui của trần thế, thì vị này ngủ, ngủ và những cái tùy tùng, những cái cô những cái cô nhạc công nữa họ cũng ngủ. Nhưng mà Yasa thì lại thức dậy trước cái đoàn tùy tùng của mình. Và trong đêm khi mà Yasa thức dậy thì dưới ánh sáng của cái ngọn đèn dầu thì thấy những cái nhạc công này nằm, và người thì sáo vẫn còn kẹp vào nách, người thì vẫn còn kẹp cái trống vào nách, người thì kẹp những cái nhạc cụ khác, người thì đang nói ở trong mơ. Thì những cái người phụ nữ xinh đẹp nhưng mà giờ đây họ nằm ngủ như vậy, thì cảnh tượng diễn ra trước mắt Yasa như là một cái bãi tha ma vậy, như là một cái nghĩa địa vậy. Và Yasa nhận thấy những cái mặt à, bất lợi của cái những cái mặt có hại của cái dục lạc ngũ trần, và tỏ ra chán nản. Do chán nản cho nên Yasa đã rời nhà và đi để tìm ra sự thật. Do là cái nghiệp của Yasa tốt, và lúc này cái ba la mật của vị ấy cũng đã chín, nên là Yasa đã đến thẳng để gặp Đức Phật. Và lúc này thì Đức Phật ngài cũng đang ngài cũng biết rằng Yasa sẽ tới, và ngài cũng đang đợi vị ấy tới. Và khi Yasa tới thì Đức Phật ngài giảng dạy tuần tự pháp, là chính là những thứ mà chúng ta đang học ở đây. Và bắt đầu thì sẽ bắt đầu với việc bố thí và giữ giới và trì giới. Và khi mà Đức Phật ngài biết tâm của Yasa đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, hoan hỉ và tự tin, thì ngài đã tiết dạy lời dạy về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Đây chính là tứ diệu đế. Và khi này
thì giống như một tấm vải sạch không còn lấm dơ thì hấp thụ thuốc nhuộm một cách dễ dàng. Thì ừm, khi này Vyasa đã có thể hiểu rõ được bất cứ cái gì do duyên mà sinh ra thì cũng do duyên mà diệt. Tức là khi tâm trí đã được sẵn sàng thì Vyasa có thể hiểu được tứ diệu đế. Right. So now we'll have a quick look at on the components of this Anupubhikatha on this progressive Dhamma talk, right? So its first one is called Dana Katha, which is generosity, Sila Katha, which is morality, Sagga Katha, it's on heaven. Next one is Kamanang Adina, which means the danger, the drawbacks of sensual pleasures. Kamanang Okarang, which means the inferiority of sensual pleasures. Next one is Kamanang Sankilesa, defilements of worldly pleasures. Nekame Anisansang, it's the benefit of renunciation. And finally, the Samukkansika Dhammadesana, which means the Four Noble Truths. So this is the sequence that our Lord Buddha explained on his progressive Dhamma talks. That is how he applied to cultivate, to culture the mind of the listeners. So here, starting from Dana Katha, next one is Sila Katha. It's right starts from generosity, then morality, and then it talks about on heaven, what are the benefits, what are the essential pleasures that somebody can enjoy if they are reborn in heaven. And then the other topics, it's on the drawbacks on sensual pleasures, the inferiority of sensual pleasures, the defilements of the worldly pleasures, right? So once the good side, the positive sides of the heaven is explained, then it shows about the perils of those sensual pleasures by these three topics. And then you give the answer, right? The benefits of renunciation. So once you renounce all these things, once you renounce those sensual pleasures, what are the benefits an individual can attain? So that is explained here. It's called benefits of renunciation. And finally, we come to four noble truths. So you see, from the beginning, you see the simple topics like generosity, it comes first, right? So see, in a sequence, in a progression, it becomes difficult, right? And finally, the most difficult area in our Dhamma, which is the penetration of the Four Noble Truths, then it is explained, right? So you see this sequence. So in our Dhamma talk, we'll be covering all these topics, right? Starting from generosity, we learn about what generosity is, what dana is. Then we learn about the morality. Then on the Sagga Katha, on the heaven, so etc. Like so in this way, we'll be learning sequentially until the Four Noble Truths in detail. So that's the if you put the subtopics in our Dhamma talk series, in this Dhamma talk series. So these are going to be the subtopics in our Dhamma series. Bây giờ chúng ta sẽ xem về những cái thành phần của tuần tự pháp. Thì các thành phần sẽ gồm có đầu tiên là bố thí, rồi đến giữ giới, rồi đến các cõi thiên. Bhante, can you the next slide? Sau đó thì đến sự nguy hiểm trong các dục, rồi đến sự tầm thường của các dục, rồi đến phiền não của những dục lạc thế gian, rồi đến lợi ích của việc xuất gia, và rồi đến tứ diệu đế. Như vậy chúng ta sẽ thấy là các cái chủ đề được thuyết giảng một cách tuần tự và khó dần lên. Những cái chủ đề đầu tiên thì đơn giản như là bố thí, trì giới, các cõi thiên, và cái độ phức tạp, độ thâm sâu sẽ tăng dần lên cho đến tứ diệu đế là cái phần cuối cùng, là phần khó nhất, là phần mà cần phải được thấu triệt. Thì trong cái chuỗi pháp thoại của chúng ta cũng sẽ đi qua tất cả những chủ đề này theo một trình tự như vậy, và một cách chi tiết, và từng cái đề mục nhỏ này thì sẽ là cái chủ đề của những cái buổi pháp thoại của chúng ta.
Yes, Bhante. Yes. So the next thing that we need to know, like, so we know our topic that is on listening to Dhamma and how it was explained, how it was preached by our Lord Buddha. So now we have to have a look from a sutta and understanding a summary of a sutta, which explains the doorways, the openings, the entry points of of a practitioner to attain Nibbana. So this comes in the Anguttara Nikaya, which explain the doorways to attain Nibbana. So in that sutta, it explains about 5 doorways, and one of them is to listening to Dhamma. So the first doorway is to listening to Dhamma. So this is what we are going to discuss, and we see some examples, many examples in the Pali, in the suttas, in the Vinaya. We see these examples. And the second one is called teaching the Dhamma, which means there is the preacher. It can be a monk, it can be a layperson, the one who teaches attain the Dhamma while listening, while teaching the Dhamma itself. So it's special, right? So in the Theravada literature, we find some monks, especially, who attain Nibbana by teaching Dhamma. While he's teaching, just like me, sitting on this in the seat where the Dhamma talker is, the preacher is sitting. So while he was, while that person is, the monk is preaching Dhamma, he attained Nibbana. So it doesn't happen automatically. You have to have good concentration. You need to know what you're talking properly, and then it should develop the concentration. And while the Dhamma, the monk is preaching Dhamma, then he need to do some meditation at the same point. So all these factors, all these contributing factors to the Nibbana, it should grow in that point. So teaching Dhamma is the second one. So the third one is reciting the Dhamma. Reciting, we already know, it's you recite it, right? Reciting verbally, and also once you're reciting, you're reflecting on as well, right? So it's not just reciting blindly, but you have to the person who is reciting, he has to reflect and understand the Dhamma that person is reciting. So that is the fourth one, and the third one. So the fourth one is the reflecting on the Dhamma. So that person is not reciting Dhamma, he's reflecting, only reflecting the Dhamma he learned before, he practiced before. Can be meditate, something to do with something to do with he meditated. So anyway, it's that individual is reflecting. So that also is a doorway to attain Nibbana. And finally, the fifth one is meditation. So the meditation, we already know that the meditation of samatha and vipassana, which is the tranquility meditation and the insight meditation. So once you are doing these two types of meditation, especially the vipassana, the peak, the top, the the final outcome of vipassana meditation, the insight meditation, is to attain nibbana. So we see there are 5 methods, and we are talking about the listening to Dhamma. So it's not only one way, there are 5 ways to attain nibbana. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về phần những cánh cửa để mà đi đến Niết Bàn. Thì nghe Pháp là một trong những cánh cửa để đi đến Niết Bàn, theo như được nói ở Tăng Chi Bộ Kinh. Theo như trong Tăng Chi Bộ Kinh thì có 5 cánh cửa sẽ đưa đến Niết Bàn. Và cánh cửa thứ nhất thì đó là nghe Pháp. Và ừm, cái việc nghe Pháp đưa đến Niết Bàn thì đã có rất là nhiều những ví dụ ở trong các bài kinh. Và cánh cửa thứ hai đó là giảng Pháp, thì cũng có những cái cánh cửa giảng Pháp đưa đến Niết Bàn này thì là áp dụng cho cả cư sĩ và tu sĩ. Trong kinh cũng có những câu chuyện về các vị ngồi giảng Pháp, ngồi như là tôi đang giảng Pháp ở đây. Thì khi mà họ ngồi giảng Pháp thì họ
chứng pháp được ngay trong lúc đang giảng pháp, có nghĩa là họ đang ngồi và họ giảng pháp. Khi mà đang giảng pháp thì họ có sự tập trung và họ có một cái sự hiểu biết sâu sắc, và có thể là họ hành thiền nữa, và họ đã chứng ngộ được niết bàn luôn tại lúc đó. Thì có rất là nhiều những cái yếu tố để đóng góp vào cái sự chứng ngộ của họ tại cái lúc đang giảng pháp, là họ đã có sự tập trung, họ có sự thấu hiểu sâu sắc và cả sự hành thiền. Và cái cánh cửa thứ ba để dẫn đến à, niết bàn, đó là sự trì tụng pháp. à, Tức là ở đây là tụng, có thể là tụng ra thành lời, và có sự quán tưởng quán chiếu nữa, có sự suy nghiệm nữa, chứ không phải là chỉ đọc tụng một cách mù quáng, mà có sự suy nghiệm ở đây và có sự hiểu biết ở đây. Cánh cửa thứ tư đó là suy nghiệm về pháp. Tức là ở đây không phải là đọc tụng mà chỉ có suy nghiệm thôi. à, nhưng mà vị đó trước đó thì cũng đã học pháp, thực hành pháp và hành thiền, và lúc này thì vị ấy suy nghiệm lại về những thứ đã học và vị ấy chứng ngộ được. Và cánh cửa thứ năm thì đó là hành thiền. Hành thiền thì gồm có hành thiền định và hành thiền tuệ, Vipassana. à, Vipassana, cái mục tiêu cuối cùng của Vipassana, cái kết quả cuối cùng của Vipassana thì chính là sự chứng ngộ niết bàn. Thì ở đây ta thấy không phải là chỉ có một cách để chứng ngộ, mà có đến 5 cách để có thể chứng ngộ được. So, so we so we know, according to this sutta which comes in the Anguttara Nikaya, there are 5 methods for an individual to attain nibbana. So in whatever the method that the person is attaining the nibbana, who is going to penetrate the Four Noble Truths, that person needs the true and the correct Dhamma. So if only the true Dhamma and the correct Dhamma is there, and it is applied in either of these ways, right? Whether it's listening to Dhamma, whether it's reflection, whether it's meditation, whatever it is, if it is the true Dhamma, then they're only, if you have that only, it's going to work. If the true Dhamma, if the true path is not available, then that person is not going to attain Nibbana. So as I mentioned earlier, that individual has to practice the Vipassana meditation, the insight meditation. And once it is matured enough to penetrate the Four Noble Truths, and that point, that person will attain Nibbana. And also, one more thing which I'd like to emphasize here, it's that we know the Theravada it's mainly, we have like 3 countries, the main Theravada 3 countries, Sri Lanka, Thailand, and the Myanmar. And also there are other countries like Cambodia and the other countries. So in these 3 countries, there are different teachers, different traditions, although we accept the same Dhamma. So, and because this Dhamma was spread in different ways, different timelines, in different backgrounds, whether this Dhamma was propagated. So there are various ideas there, on attaining Nibbana. So one idea which I have seen is that the majority think that's only the meditation is the pathway to attain Nibbana, right? So, but when we look at the sutta, we see there are 5 methods, right? The meditation is only the 5th method. And also in some of the Dhamma teachers, they teach only that only listening to Dhamma, right? Only listening to Dhamma. You don't need to meditate. You don't need to meditate. You don't need to reflect. You just listen to Dhamma, then you can attain Nibbana. So that's the other end of the story. So we see this kind of ideas, various ideas in among Dhamma teachers, but when you look at this sutta, we see there are specifically there are 5 methods, 5 doorways to attain Nibbana. So, and especially as you all are listening to Dhamma now, this is a doorway for you all to attain Nibbana. Như vậy thì có 5 cách, có 5 cánh cửa để mà một người có thể chứng ngộ được. Nhưng mà dù là chúng ta có đi theo cách nào đi chăng nữa, thì cái điều cần có phải là cái pháp đúng, phải là chánh pháp. Nếu như mà cái yếu tố chánh pháp không có mặt ở đây thì không thể nào mà chứng ngộ được, dù có đi theo cánh cửa nào đi chăng nữa. Có một số
cá nhân thì họ thực hành Vipassana, và khi mà sự thực hành Vipassana đã đủ rồi thì họ có thể đến mức độ đủ rồi thì họ có thể thấu triệt được tứ diệu đế và chứng ngộ được niết bàn. Ngày nay thì Theravada được có mặt ở những quốc gia chính như là Thái Lan, Sri Lanka và Miến Điện, và một số quốc gia khác chẳng hạn như Campuchia, và có những vị thầy khác nhau theo những truyền thống khác nhau, và họ cái sự giảng dạy cũng có sự khác nhau, và cái nền tảng cũng có những sự khác nhau, và có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau về niết bàn. Thế nhưng có những cái quan điểm cho rằng ta chỉ có hành thiền thì mới có, chỉ có hành thiền, chỉ có thông qua Vipassana mới chứng ngộ được, thì là không khớp với ở trong kinh chúng ta thấy là ở đây có 5 cánh cửa để đi đến niết bàn, và cái việc hành thiền thì chỉ là một trong 5 cái cánh cửa đó mà thôi. À, cũng có những vị thầy thì cho rằng là chúng ta chỉ cần nghe pháp thôi, không cần phải làm gì cả thì cũng có thể chứng ngộ được niết bàn. Thì đây lại là một cái đầu khác, một cái đầu khác của cái câu chuyện này. Như vậy thì những vị thầy khác nhau có những cái quan điểm rất là khác nhau, nhưng theo bài kinh này thì chúng ta thấy rằng có 5 cánh cửa để đi đến niết bàn, và bản thân quý vị ở đây đang nghe pháp thì cũng chính là quý vị đang đi vào một cái cánh cửa để đến niết bàn. So here I would like to illustrate one example, which is a kind of a good lesson for us, from which comes in the Tipitaka. And this story, it's the story from the Sariputta, Arahant Sariputta, who was the chief disciple of our Lord Buddha. And we know the Venerable Sariputta, the Arahanta Sariputta. He was the foremost in the wisdom, right, of the wisdom. So once he was a layperson and he was seeking the truth. He wanted to find an answer. He wanted to end the suffering. So one day he set out to seek the truth with his friend by that time, and which was the Mahamoggallana Thera, the Arahant Moggallana. So by that time they were two friends, the lay friends. So they went for seeking truth, and at one point of time, when they were walking, they said they split into two ways. Right? They did not take the same route. They discussed, okay, we will take two ways so that we have more chances that we'll find a teacher who can teach the pathway to end the suffering. So when they part ways, when they took two roads and they went, and the Sariputta, his name was Upatissa by that time. So he met one of the first disciples of our Lord Buddha, an Arahant called Assaji. So when he saw Arahant Assaji, the Upatissa, he felt that he was confident by looking at his appearance, just by his appearance, the way he walked, how his body movements were conducted, how it was there. So he was confident that this person must have realized the truth. So he approached this Arahant Assaji and asked a question. Who is your teacher? What kind of Dhamma is this teacher teaching? So Arahant Assaji gave an answer which comes in a Pali stanza. It was a 4-line stanza. In a Pali stanza, usually it have like 4 lines. So it was a 4-line Dhamma stanza, which consists of 4 noble truths. We know for a person to attain Nibbana, except for Buddha and Pacceka Buddha, if some other person who to attain Nibbana, they need to listen this Dhamma from another person, right? From a Buddha or a disciple of a Buddha, that person need to listen to the 4 noble truths. Then only that they can attain Nibbana. So we know the 4 noble truths. It's the truth of suffering, the truth of cause of suffering, the second noble truth. The third one is the truth of the end of suffering, and finally, the truth of the path
that frees from the suffering. So those are the Four Noble Truths, right? So if you put it in Pali, it's called Dukkha, Samudaya, Nirodha, and Magga, right? Those are the Four Noble Truths. So in this stanza, which Venerable Assaji preached the Sariputta, the Upatissa, it was on these Four Noble Truths, right? So each of those lines consisted of one truth. The first line of the stanza consisted of the first noble truth, which is the truth of suffering. The second line of the stanza consisted of the cause of suffering, which is the samudaya. The third line of that stanza, which it consists of the end of suffering, which is the nirodha. The final line, it consists of the virtues. It was a conclusion of of those truths. I'm sorry. In the third line, it consists of the end of suffering and the path that leads to suffering. The final line was also kind of a conclusion of that stanza. So it says that when he was listening to this four line stanza, once he learned this first and the second, when he listened to the first and the second lines of this stanza, which consist of dukkha and samudaya, the truth of suffering and the cause of suffering, he became sotapanna. He became a stream enterer stage. And in the commentary, it explains how it explains that how he realized that the Four Noble Truths by just listening to one and two, only first and the second noble truth. So it says, like, he understood it indirectly, right? He did not have the need to be explained the third and the fourth noble truth, right? So he said he realized if there is something called dukkha, which is the truth of suffering, and if there is something called the cause of suffering, which is the samudaya. So in general, it's there are many ways of explaining the samudaya, but in general, if you say that the cause of suffering is the craving. So if these truths are present, there should be the third and the fourth, which means if there is a suffering and if there's a cause of suffering, there should be an end of suffering by extinguishing the causes. And for that, there should be a path. So once he realized at the end of the second line of this stanza, he became a stream enterer, the Sotapanna stage. So we see by this example that he only need true truths, only two kind of truths. And people nowadays think, oh, we don't need a lot of Dhamma. We just need to know one simple sutta, maybe two simple sutta, just like 5 simple suttas, or maybe some only 1-2 passages from Vinaya or maybe from Abhidhamma. That's going to be enough for us. And it was enough for some individuals. That's true. That's correct. But it was for those individuals who had good parami. And because of that, they did not need to be explained many things like that. So in the case of the Sariputta, who was the Upatissa, he only need to listen to only two truths. And nobody talks what they did in their previous lives before to come to that stage, to have that stage. Nobody discuss about what they did, right? So the reason for them to have such wisdom is that they did their homework. They did their thing in the past. They accumulated a lot of parami in the past. So how did they do that? How did they do that? We have to know, right? So they practice the parami. They accumulated the parami. So they did many things, right? They practiced the sila well. They did the dana. They did the renunciation. They practice all these 10 the parami, the perfections, and also especially with enhancing the wisdom and cultivating the wisdom, they could have done all these items in the past, right? So listening to Dhamma, teaching the Dhamma, reciting the Dhamma, reflecting the Dhamma, and meditation. So they could have done all these things, not just only one,
right? So in a final life, yes, they just listen to them and attain Nibbana, right? They did a very short meditation and attain Nibbana. So things like that, it could have happened, but uh, but but uh, but in their previous lives, previous dispensations, they should have done all these things, right? So my message is that uh, according to our parami, according to our likings, according to our karma, we should try to listen to Dhamma talks properly and gain wisdom, right? So these are ways of accumulating or enhancing our wisdom, improvising our wisdom, right? So then if you have parami, good parami, if you learn the proper Dhamma, then you have to teach Dhamma. If your good parami is good. The reciting of the Dhamma is also another pathway. You can do that, right? Reflecting on Dhamma, that is very important, that also we can do, right? Then meditation, we have to do all these methods we can practice according to our parami. Okay? So it's not just only one way. We have to practice many of these ways, at least one or two, depending on your situation, on the circumstances. So we have to do this work, and this Dhamma Talks series it's going to be listening to Dhamma, right? Listening, reflecting to Dhamma. So my invitation for y'all is to take this Dhamma talk as an opportunity to listen Dhamma and reflect Dhamma, and also try to open a pathway for meditation, right? Yes. Và để tôi kể một cái ví dụ minh họa, đó là câu chuyện về ngài Xá Lợi Phất, là một vị A La Hán. à, Xá Lợi Phất và ngài là một trong những đại đệ tử của Đức Phật, và trong số các đệ tử của Đức Phật thì ngài có trí tuệ bậc nhất. Thì khi còn là một cư sĩ, thì ngài cùng với người bạn của mình là ngài Mục Kiền Liên đi tìm kiếm sự thật để mà đoạn tận khổ đau. Thì khi này hai người vẫn còn là cư sĩ, là hai người bạn, và họ đã tách ra thành hai ngả để đi, để mà tăng cái cơ hội tìm kiếm được cái vị thầy, à, để tìm ra được con đường để đoạn tận khổ đau. Thì ngài Xá Lợi Phất, lúc này tên của ngài, tên cư sĩ của ngài là Upatissa. Khi mà ngài gặp một trong những cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật, đó chính là vị A La Hán Asaji. Thì khi này vị Upatissa, tức là ngài Xá Lợi Phất, khi nhìn thấy vị A La Hán Asaji thì đã có tín tâm ngay vào cái diện mạo, vào uy nghi khi mà di chuyển nơi thân của vị A La Hán Asaji, và vị ấy nghĩ chắc hẳn người này sẽ phải đã chứng ngộ được sự thật rồi. Và do vậy thì Upatissa mới tới gần vị A La Hán Asaji và hỏi ai là thầy của ngài, và vị thầy của ngài giảng dạy giáo pháp gì. Thì khi này vị A La Hán Asaji thuyết một bài kệ chỉ có 4 dòng thôi, về tứ diệu đế. Và chúng ta biết rằng trừ Đức Phật toàn giác và những vị Phật độc giác ra, thế còn tất cả những trường hợp còn lại thì đều để chứng ngộ được thì đều phải nghe pháp từ một ai đó. Tức là cần phải nghe pháp từ Đức Phật hoặc là từ một đệ tử của Đức Phật thì mới chứng ngộ được Niết Bàn. Và giáo lý về tứ diệu đế gồm có khổ, nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ, khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt của khổ và con đường thoát khổ. Thì khi này bài kệ được vị A La Hán Asaji giảng dạy cho Upatissa, thì mỗi dòng thì nói về một sự thật. Cái dòng đầu tiên của bài kệ là nói về khổ, dòng thứ hai là nói về nguyên nhân của khổ, dòng thứ ba của bài kệ thì nói về sự chấm dứt của khổ và con đường để diệt khổ, và cái dòng cuối cùng thì là cái dòng kết luận của bài kệ. Thế nhưng khi mà nghe 4 dòng kệ này thì ngay khi nghe đến dòng kệ thứ hai, tức là nghe xong về khổ và nguyên nhân của khổ, thì Upatissa đã chứng luôn được quả dự lưu rồi. Tức là ngài không cần phải nghe tiếp đến dòng thứ ba và dòng thứ tư, và ngài ấy đã khi mà nghe về khổ và nguyên nhân của khổ thì ngài đã hiểu được luôn một cách gián tiếp, là ngài đã hiểu được luôn rằng có khổ thì
có nguyên nhân của khổ, và có khổ thì cũng sẽ có sự chấm dứt của khổ, và cũng sẽ có con đường để chấm dứt khổ. Như vậy ngay khi nghe hết dòng thứ hai thì Ngài đã chứng quả vị dự lưu, tức là chúng ta thấy là chỉ cần nghe về hai sự thật thôi, chứ chưa cần nghe hết cả bốn sự thật, Ngài đã chứng ngộ quả dự lưu. Thế thì ngày nay nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ cần nghe vài bài kinh hay là một phần trong luật hay là một phần vi diệu pháp để mà có thể chứng ngộ được, thì điều này sẽ chỉ là đủ đối với những cái người mà có ba la mật rất là tốt, cho nên là họ không cần phải mở rộng gì nhiều, bởi vì cái lý do cho cái trí tuệ của họ là họ đã làm bài tập về nhà, tức là họ đã vun bồi ba la mật từ những cái tiền kiếp rất là nhiều rồi. Và họ đã vun bồi ba la mật như thế nào, là thông qua sự bố thí, trì giới và xuất gia của họ trong những cái tiền kiếp. À, thì trong những tiền kiếp, đặc biệt là họ cũng đã có sự mở rộng và có sự vun bồi tu tập cái trí tuệ của mình rồi. Và chúng ta biết rằng có 5 cánh cửa để mà có thể chứng đắc được như vừa nói, đó là nghe pháp, giảng dạy pháp, à, trì tụng pháp, suy nghiệm về pháp và hành thiền để đưa chúng ta đến với niết bàn. Thì có lẽ rằng trong tiền kiếp thì những cái vị mà chứng ngộ được ngay như trường hợp của ngài Xá Lợi Phất đấy, là họ đã vun bồi trên cả 5 cánh cửa này rồi. à, thì ừm, à, tôi cũng hy vọng và có lẽ là họ cũng không chỉ là vun bồi trên một cánh cửa, mà họ đã vun bồi trên cả 5 cánh cửa này. Thì cái lời đề nghị của tôi với quý vị rằng chúng ta nên xem cái chuỗi pháp thoại này là một cơ hội để mà vun bồi cho mình việc nghe pháp và việc suy nghiệm về pháp, là 2 trong 5 cánh cửa này, tùy theo hoàn cảnh của quý vị. Và cũng có thể rằng là chúng ta sẽ thực tập cả hành thiền nữa. Yes, sir. Yes. So now we come across to the question that how practical is this approach to listening Dhamma and attaining Nibbana nowadays? So we have to think about this thing, right? So we know during Lord Buddha's time, and during that time, by listening to Dhamma from Lord Buddha himself or from another disciple, that many individuals they attain Nibbana by listening to Dhamma talks. Right? So we have to think, oh, whether this is practical today. So, and also there are some examples which comes in there are some stories which comes in our commentaries, in the Theravada commentaries, and also some related literature that later, after many years, like maybe 200, 300, maybe 1,000 years also, that after Lord Buddha's passing away, after 1,000 years also, that there were individuals that who listen to Dhamma and attain Nibbana. So, and why it is not happening these days, right? So this is something which I reflected. It's about it's one side, it's on the one side of the story. It's from the part which has to from the person who is teaching Dhamma, whether it be a monk or a lay person, whether the person is teaching the Dhamma in a particular sequence. And secondly, the parami also, right? So nowadays, we think that there won't be individuals to have good who have good parami to teach Dhamma in this to preach Dhamma in this way, that somebody can attain Nibbana in this sequence. And secondly, we think that the individuals' minds, that the individuals who are listening to Dhamma, they don't have enough parami to absorb this thing and attain Nibbana, right? So that's my personal opinion. This can be go either way, but this is what I feel, right? This is the personal opinion of it. So, and the other thing which I notice is that to have a good attitude on listening to Dhamma, right? So nowadays we know that most of the people, we are very busy nowadays, and we don't have enough time to listen to Dhamma talks. We don't have enough time to practice Dhamma. We don't have enough time to penetrate Dhamma in deep.
So then it become a problem, right? So nowadays people say, "Oh, Bhante, can you explain this thing in very brief? Bhante, can you explain this in very brief and in a very short way?" So yes, there are bhikkhus who are very capable of explaining complex things and very deep things in a very short way. And there were skilled monks in the past, even in Lord Buddha's time, there were monks who could do that. Nevertheless, whether it is done or not, uh, to cultivate the mind in a particular sequence, in a progression, as we see in these topics, starting from generosity to the Four Noble Truths, it takes some time, right? In one sitting, it will not. It will take some time. So, uh, so also nowadays people say, people they prefer, instead of watching or listening to long Dhamma talks, they will prefer to listen something very short, right? Maybe it can be a 5 minute, 3 minutes, 2 minutes. It can be something like a very a reel, like in YouTube, or maybe in another social media. So they prefer uh, to listen this, which is good, than not doing that, because uh, nowadays, with what we see in the social media and everywhere, it's a lot of defilements. There are so many courses, there are so many routes to have defiled minds. So it's better than not looking it. But what I'm going to emphasize here is that if somebody is totally dependent on that, it's not going to develop their mind very well, right? If it's uh, because to understand, to listen Dhamma, it's a slow work. It takes time, right? So usually in Sri Lanka, the tradition that we have nowadays, maybe since the last 60, 70 years, or a little bit more than that, it's about the 1 hour Dhamma talk, right? So that's how our culture is, our tradition is used to, right? So if somebody have a Dhamma talk in a monastery, or let it be in a home, so it's generally going to be a 1 hour Dhamma talk. Sometimes it may go like 1.5, 2 hours. So, and rarely it happens in Sri Lanka that some Dhamma talks, some monks are very capable, and they can do like overnight Dhamma talks. So in my opinion, to cultivate this mind, starting from the generosity to Four Noble Truths, we need a lot of time to explain all these things, and uh, and 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 uh, and learn and teach them in a particular way, that their parami are fulfilled, their paramis becomes a matured, so that they can penetrate the Four Noble Truths. So you have to uh, you have to approach Dhamma in this way. Yes, we have to listen to Dhamma if it's as whatever in the source it is possible, but try to do more, because without doing the hard work, we are not going to attain the Nibbana, right? So that's the other thing. And the stories which I have read in the past, in our country, we see this. We see that the culture, there had been a culture in Sri Lanka in the past, in which I see in the commentaries and related literature, that there's an overnight Dhamma talks. They are the people, they listen to Dhamma overnight, right? Uh, so 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 uh, so that kind of a Dhamma talk, then the parami become mature. So it's not possible to do that every time, every day, like most of the time. It's not possible to do that. But with the details that we know from the history, we have to have the mindset to learn Dhamma properly. Then we should have to do some sacrifice, uh, and try to go much deep as possible. And of course, then the application and the practice of the Dhamma as well. Right? So you need to get this attitude right, right? To listen to long Dhamma talks, to go deep into Dhamma. Yes. Như vậy chúng ta thấy những người mà đã có sự luyện tập trên cả 5 cánh cửa thì họ có thể chỉ cần nghe pháp một chút hay là ngồi thiền một chút thì họ đã có thể
chứng ngộ được luôn, bởi vì trong tiền kiếp á, là họ đã thực tập trên cả 5 cái cánh cửa này rồi. Um, và à, ở thời Đức Phật thì có những vị nghe pháp từ Đức Phật, hay là từ đệ tử của Đức Phật, và họ có thể chứng ngộ được luôn. à, thì cái trường hợp này trong kinh và trong các bản chú giải cũng đề cập rất là nhiều. à, là trong bản chú giải thì còn ghi là sau khi mà Đức Phật ngài nhập diệt rồi thì trong 200 hay là 300 năm hay là 1.000 năm sau thời điểm đó vẫn có những vị mà nghe pháp và có thể chứng ngộ được luôn. Thế nhưng ngày nay thì chúng ta lại không thấy có những trường hợp như vậy. Thì một phía của câu chuyện thì nó là từ ừm, một phía của câu chuyện thì nó là từ à, cái vị thầy, liệu rằng vị thầy ấy có giảng pháp theo một cái trình tự cụ thể hay là không, và cũng từ chính cái người nghe nữa là họ có đủ ba la mật hay là không. Từ phía người thầy thì người thầy cũng cần phải có đủ ba la mật thì mới có thể thuyết pháp được, và từ người nghe thì cũng cần phải có đủ ba la mật để mà nghe mà có thể thấu, à, có thể thấm được. Vì đấy là cái cảm nhận của tôi. à, thì để mà đạt được như vậy thì cả hai cần à, phải có ba la mật. Và một yếu tố khác nữa đó là chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng đắn đối với việc nghe pháp. Ngày nay thì hầu hết chúng ta bận rộn, nên là chúng ta không có đủ thời gian để nghe hay là để thực hành hay là để quán chiếu. Chúng ta đôi khi thì nói rằng là thưa bạn Tê có thể trình bày cái này ngắn gọn lại được không. Thì có những cái vị tỳ kheo họ có khả năng mà họ tóm tắt, họ giảng những cái phần giáo lý khó và sâu, họ có thể nói một cách vắn tắt được. Và thời Đức Phật thì cũng có những vị có thể làm được như vậy. Thế nhưng cái điều chúng ta cần làm là phải tu tập tâm trí, và thực ra điều này thì cũng mất thêm một khoảng thời gian. Chúng ta cần phải mất thời gian. à, Nhiều khi thì chúng ta không có muốn phải mất nhiều thời gian, và chúng ta muốn nghe những cái xem những cái đoạn phim ngắn như là ở trên YouTube, những cái dòng reel ngắn mà giảng pháp chỉ có 5 phút, 3 phút hay là 1 phút thôi, thì điều này thì cũng còn tốt hơn so với việc là chúng ta không nghe. Bởi vì mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái nguồn nó rất là thô, và nó mang đến những phiền não cho chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta nghe những cái đoạn phát ngắn như vậy thì vẫn có lợi hơn là không nghe. Tuy nhiên nếu như chúng ta cứ phụ thuộc vào những cái đoạn giảng pháp ngắn như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào phát triển được tâm trí của mình. Bởi vì cái việc nghe pháp nó là một công việc mà cần phải làm từ từ. Đối với truyền thống Sri Lanka từ 60 70 năm nay thì những bài pháp thoại luôn là khoảng 1 giờ. Đây là cái văn hóa là như vậy. Đôi khi những bài pháp thoại là 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng, và có những trường hợp thì có những vị họ thích giảng pháp cả đêm. à, à, thì cái giáo lý mà đi tuần tự từ bố thí cho tới tứ diệu đế là một chặng đường dài. Và chúng ta cần phải học pháp và cần phải dạy pháp để mà tích lũy ba la mật cho mình, để đến được cái phần mà chúng ta hiểu được giáo lý tứ diệu đế thâm sâu. Thì chúng ta cũng luôn cần phải tiếp cận pháp từ nhiều nguồn, và đây luôn là một công việc khó nhọc. Thì đây là có những cái à, chúng ta cần phải, từ những cái câu chuyện trong lịch sử như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng đắn trong việc trong việc nghe pháp, để chúng ta có thể đi sâu vào. Thì chúng ta thực sự là cần phải có sự hy sinh để mà chúng ta có thể vận dụng, thực hành và tu tập được. À, thì đây là cái thái độ đối với việc nghe pháp, thì chúng ta cần phải nghe được những cái bài pháp dài để mà chúng ta đi sâu hơn vào trong pháp, thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được. Yes. Uh, Again, I would like to I quoted one of the suttas which comes in the Anguttara Nikaya and also in the Abhidhamma, in the Puggala Panyati, which explain on some individuals, 3 types of individuals who are listening to Dhamma, right? Because the next 15 to 20 sessions we'll be listening to Dhamma.
right, in a sequence, starting from generosity to Four Noble Truths. We'll be listening to Dhamma in this sequence. So in the suttas and in the Abhidhamma, it explains about three types of individuals who are listening to Dhamma, right? So so all these three types of individuals, right? So the first one is called the inverted intelligence person. The second one is called folded intelligence person. And the third one is called the wide intelligence person, right? So these three persons, when they go to the monastery, they listen to the Dhamma, which has these characteristics, right? First one is called Adi Kalyan, which means it's beneficial at the beginning, right? So the Dhamma talk, which that individual, whoever the individual is going to listen, it's beneficial at the beginning. So whatever the teacher, whatever the monk or the lay person who is going to teach Dhamma, who's going to preach Dhamma, in the beginning, it's correct, it's true, and it's beneficial at the beginning, right? Now, why I'm emphasizing all these things is that in sometimes when it comes to the Dhamma talks, there can be the Dhamma talks which explains some teachers, they tend to crack jokes, right? Sometimes they talk about some other unrelated things to Dhamma. And what happened is that it's not beneficial for the listener in terms of the Four Noble Truths, right? In terms of the Four Noble Truths, it's not going to be beneficial. So there are three terms which is explained here, right? It's called Adi Kalyan. It's a beneficial at the beginning. The second characteristic of the Dhamma talk is Majjahe Kalyana. It means it's the beneficial at the middle. So in the Dhamma talk in the beginning, it's correct, it's true, and it's aligned with the Four Noble Truths. It's aligned with the path. Third one, it's called Pariyosana Kalyana, which means the beneficial at the end. So you see the beginning, the middle, and the end of the Dhamma talk, it's beneficial for the individuals who are listening. And it again explain about four characteristics. One is called Satham, which means full of meaning. Then it's said Sabhyanjanam, which means it's suitably worded. So whatever the things, the wording is correct, right? Satham means full of meaning and it's worded correctly. And Kevala Paripurnam, which means fullness and entirety. The fifth one is the final one is called Parisuddham Brahmacharya Pakasan. It explains about the perfectly pure holy life. So the Dhamma talk, these three individuals who are going to listen, it possesses these characteristics. It's beneficial in the beginning and middle and in the end. And the Dhamma, it consists of these four characteristics. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến phần 3 hạng người nghe Pháp. Theo như trong kinh thì có 3 hạng người nghe Pháp, và để mà học từ cái phần bố thí cho đến tứ diệu đế thì chúng ta sẽ học theo một cái trình tự, theo một cái tuần tự. Và thì theo như kinh thì có 3 hạng người nghe Pháp, đó là hạng người với trí tuệ đảo lộn, hạng người với trí tuệ bắc vế và hạng người với trí tuệ rộng lớn. Thì cả 3 hạng người này khi mà đến nghe Pháp thì họ đều có được những cái lợi lạc. Thứ nhất là lợi lạc ở phần đầu, lợi lạc ở phần giữa và lợi lạc ở phần cuối. Ta thấy rằng ngày nay thì một số người khi mà giảng Pháp thì họ có cái sự đôi khi là có sự bông đùa hay là có những sự mà đưa vào những nội dung mà không liên quan đến Pháp. Thế nhưng ta thấy cái đặc tính của cái việc nghe Pháp thoại là nó phải có lợi lạc ở phần đầu, lợi lạc ở phần giữa và cả lợi lạc ở phần cuối. Và những cái tính chất tiếp theo của cái đặc điểm của một người đi nghe Pháp thoại đó là họ đầy ý nghĩa và được diễn đạt thích hợp và đầy đủ và trọn vẹn và có đời sống phạm hạnh trong sạch. Thì đây là những cái đặc tính, những cái đặc điểm mà một người đi nghe Pháp thoại họ có thể có được. So now we'll move into the first person who is going to come and listen to this Dhamma. So he's called the inverted
person, right? So what he does, I have included in the summary, right? So he goes to listen to Dhamma, right? So this is the first in this column. It shows about the inverted intelligence person. This column, the folded intelligence person. In this column, a wide intelligence person, right? So what happened is that this person, he goes to the monastery to and he listened to Dhamma frequently, sir. So nowadays we can relate it. It's okay. Sometimes they go to the monastery frequently, and sometimes you listen to Dhamma online, or let it be whatever, the YouTube or whatever it is. You listen to Dhamma frequently, right? So this inverted intelligent person, you listen to Dhamma person. So then what it happens is that while seated, listen Dhamma with proper reflection in the beginning, in the middle, and the end of the Dhamma talk. So this person does not, while listening to the Dhamma, he does not listen to Dhamma with proper reflection in the beginning, in the middle, and at the end of the Dhamma talk, right? So that's why I have marked, I have a cross here, right? So this is the nature of the first person. Cái hạng đầu tiên ạ, là hạng người có trí tuệ đảo lộn. Thì ta thấy rằng đây trên bảng là sư chia thành ba cái cột dọc ạ. Thì cột đầu tiên là hạng người có trí tuệ đảo lộn, cột thứ hai là hạng người có trí tuệ bắp vế, và hạng người thứ ba là người có trí tuệ rộng lớn. Thì đối với hạng người đầu tiên thì họ cũng thường xuyên đi đến thiền viện để nghe pháp, nên là sư để cái dấu tích xanh đó. Nhưng sang cái dòng thứ hai, khi ngồi nghe pháp thì có sự suy xét đúng đắn ở phần đầu, phần giữa và phần cuối của pháp thoại. Thì cái điểm này thì cái vị mà có trí tuệ bị đảo lộn họ không có được cái tính chất này, cho nên là sư để dấu gạch chéo. So the second person, it's the folded intelligence person. So he also goes to the monastery frequently to listen Dhamma. And what happened, the difference between the difference between the first person, the inverted intelligent person, and the folded intelligence person is that while he's sitting, he listens to the Dhamma with proper reflection in the beginning, in the middle, and in the end of the Dhamma talk. So he has proper attention, and also he reflects the Dhamma very well, right? And this happens only during the sitting. So what happened is that, right? So what happened is that having got up from the seat, this person, he never reflects the beginning of the Dhamma talk, right? He never reflects the middle of the Dhamma talk, and he never reflects the end of the Dhamma talk, right? So this person does not do that, right? He does not reflect. So once he is sitting in the Dhamma talk, he listens to the Dhamma talk attentively with proper reflections, as you see here. But once he get up from the seat, he never reflects what he listened previously, right? So yeah, this is the second type of person. Cái hạng người thứ hai là hạng người có trí tuệ bắp vế hay là trí tuệ bị gấp lại ạ. Thì hạng này cũng giống như hạng đầu tiên, họ cũng thường xuyên đến thiền viện nghe pháp, nhưng họ có một đặc điểm mà cái hạng người đầu tiên là có trí tuệ đảo lộn không có, đó là khi ngồi nghe pháp thì họ có cái sự suy xét đúng đắn ở phần đầu, phần giữa và phần cuối của pháp thoại. Thế nhưng họ chỉ có cái sự suy xét này khi họ đang ngồi nghe pháp thôi. Còn khi họ đã đứng dậy rồi, khi họ đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi thì họ không có cái sự suy xét đúng đắn ở phần đầu, phần giữa và phần cuối của pháp thoại nữa. Thì đấy là đặc điểm của cái hạng người thứ hai, là hạng người có trí tuệ bắp vế hay trí tuệ bị gấp lại. Right. Now we have the third person. It's called the wide intelligence person. So what happens with this person is that he goes to the monastery to frequently to listen Dhamma. And then while seated, he listens Dhamma with proper attention, the reflection in the beginning, in the middle, and the end of the Dhamma talk. So which means that he listened to the Dhamma talk properly, right? So it's the same with the folded intelligent person. So the difference between the second and the third person is that having got up from that seat, this wide intelligence person, he reflects the beginning of the Dhamma talk
He reflects the middle of the Dhamma talk. He reflects the end of the Dhamma talk, as you see here, right? So in this sutta, it gives three similes for these three individuals, right? So the first simile is for the inverted intelligent person. It says it's like a water pot kept upside down, right? So once this a water pot is kept upside down in an open area, when it starts raining, it cannot gather any water, right? So once it is properly kept upright, it can only gather water. But once it is uh, kept in this way, upside down, it cannot absorb water, right? So this is a simile for the first person. The second person is called for the folded intelligence person. It's like in Pali, actually, it is called the Uchanga Panya. Uchanga literally means that the lap, right? So once we sit on a chair or once we sit on the floor, on the ground, our lap is full, right? On our thighs. So it says it's like somebody sitting on the floor or the seat, whatever the seat, and there are a lot of sweets on his lap. So what happened is that he forgets that there are various kinds of sweets on his lap, and then he suddenly get up. So what happens with the sweets is that it fell into the ground, and it just become a mess on the ground, right? So it fall on the ground. So uh, so the individual who listen to Dhamma, right? Who listen to Dhamma in the monastery in the properly, but he forget, right? He does not reflect the Dhamma uh, after he get up from that seat. So the simile is given like that. The third type, it's called the wide intelligent person. The simile which is given here is that it's like a water pot kept upright, right? So when we know that a water pot, if it is kept outside uh, in an open area, and when it starts raining, the water pot is capable of accumulating. It's capable of gathering the water which falls from the sky. So it's like that. So this wide intelligent person, he goes to the monastery while he's sitting and listening to Dhamma. So he listens to Dhamma with proper reflection in the beginning, in the middle, and end of the Dhamma talk. And after that, uh, having got up from the seat, he reflects the Dhamma. So it's like that, right? Reflect the beginning of the Dhamma talk, reflects the middle of the Dhamma talk, reflects the end of the Dhamma talk. So the simile is given as the water pot kept upright. À, tiếp theo là hạng người thứ ba, là hạng người cũng thường xuyên đến tu viện để nghe pháp như hai hạng người đầu. Nhưng khi mà họ ngồi nghe pháp thì họ có sự suy xét về phần đầu, suy xét về phần giữa và suy xét về phần cuối của pháp thoại. Và khi mà họ đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi thì họ cũng vẫn có sự suy xét về phần đầu, phần giữa và phần cuối của pháp thoại. Thì đó, và có cái ví dụ để mà so sánh ba cái hạng người này. Hạng người đầu tiên là chỉ có đến nghe pháp thôi, nhưng khi nghe và khi đứng lên rồi thì đều không có sự suy xét, thì ví như là một cái um, bình đựng nước nhưng mà bị úp ngược lại thì nó không có giữ được nước ở trong bình. Hạng thứ hai là hạng có trí tuệ bắp vế, tức là khi mà ta ngồi trên sàn nhà thì hay là ngồi trên ghế thì để rất là nhiều kẹo ở trên đùi, để rất là nhiều kẹo ở trên đùi, thì nhưng mà khi mà đứng lên thì lại quên mất là kẹo để trên đùi, thì kẹo nó sẽ rơi hết xuống sàn nhà và không có giữ lại được gì. Thì đó là hạng thứ hai, khi mà họ đi nghe pháp, và trong khi nghe thì họ có sự suy xét suy nghiệm, nhưng khi mà đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi thì họ không có sự suy xét suy nghiệm nữa. Và hạng thứ ba là hạng thường xuyên đi nghe pháp, là hạng có trí tuệ rộng lớn, thường xuyên đi nghe pháp và có sự suy nghiệm cả trong khi nghe lẫn khi đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, thì được ví như là một cái bình nước đựng đầy nước. Khi mà dựng thẳng thì cái bình này có khả năng trữ được nước. Right. So these are those three types of individuals. We have to keep them in mind, right? And see and reflect. To which category do we belong? Vì thế thì đây là
ba cái hạng người nghe pháp mà chúng ta sẽ phải nhớ, và chúng ta sẽ phải có sự quán chiếu lại xem là chúng ta sẽ thuộc vào cái hạng mục nào. Okay. Right. The next thing that which I need to emphasize, y'all, in the first Dhamma talk is regarding the reflections, right? So the reflection, we know it means literally, it means to look at the past, or generally like to see. It can be either the present or the future. So what we do is that when it comes to a reflection is that you look into something and think deeply about it. So in the practice of Dhamma, it is a very important thing. It's very crucial in the practice of Dhamma. Right? So in some Dhamma talks I've seen in Jataka that if somebody is not reflecting enough, that they cannot attain Nibbana. Right? It's a very important thing. It's a very important thing in our practice. And in many suttas, there's a Pali term called abhinhang patsavikhitabhang. So it means that it must be reflected upon again and again, right? So the Pali word patsavikhitabhang means should be reflected. Abhinhang means that you should be reflected upon it should be reflected upon again and again, right? And that should be something done frequently. So it is, we see this term in many suttas. So we have to understand this reflection of Dhamma, reflection on ourselves using the basis of the Dhamma, and it's an important thing. So in these suttas, it says, most of the suttas, it says it's for both lay and ordained. It's just not only for the monks, it's not just only for the lay people. For both lay and ordained people should have this reflection. So when it comes to reflections, we should reflect on the three times, right? Three period of the times, which is, we should reflect on the past, we should reflect on the present, and then we should reflect on the future. And again, we should reflect on what we see, right? What the incidents, what's happening around us, what's happening in with the other individuals. Which the reflection should include all these things. So yes. Oh, we finished. Sorry. Tiếp theo là đến phần quán tưởng. Phần suy nghiệm, thì chúng ta sẽ cần phải có sự suy nghiệm ở trong các câu chuyện tiền thân Jataka, thì có rất là nhiều những trường hợp một số người khi mà họ không có cái sự suy nghiệm đầy đủ thì họ không có chứng ngộ được niết bàn. Vì thế chúng ta cần phải xem xét và suy nghĩ. Trong các cái bài kinh thì chúng ta thấy rằng cái sự suy nghiệm thì cần phải được thực hiện, suy xét rất là nhiều lần. Đây cũng chính là nội dung của thuật ngữ Pali Abhihang Bhagavad-gita. Bhante, can you repeat the Pali term? That is called abhinhang patchavekkhitabhang. Cái thuật ngữ đó thì có nghĩa là chúng ta cần phải suy nghiệm, quán chiếu, quán tưởng nhiều lần, làm đi làm lại và thường xuyên. Và cái việc suy nghiệm này thì không phải là chỉ mỗi tu sĩ hay cư sĩ, mà cả cư sĩ và tu sĩ thì đều cần phải quán chiếu và suy nghiệm. Và chúng ta cần phải suy nghiệm trên cả ba thời điểm là quá khứ, hiện tại và tương lai. Và
chúng ta cần phải suy nghiệm cả những thứ chúng ta thấy và cả những thứ xung quanh chúng ta và cả những người khác nữa. Right. Okay. So now we know the reflection, the term reflection. We have a small idea on what reflection means. And now we should learn on the reflection should be based on the Dhamma that we learn. Right. So if we have a small application on what we learned previously and reflect ourselves using the sutta, right? So we have to think from these three groups, which group do we belong into, right? So you have to reflect on yourself, right? You have to use this sutta as the mirror to look at yourself, right? So you have to think, okay, when it comes to listening Dhamma, what am I doing, right? So am I listening to Dhamma with good, proper attention and with proper reflection in the beginning, right? So as you see here, right? So we have to look, we have to see here, right? Whether we listen to Dhamma with proper reflection in the beginning, right? And then we have to reflect whether in the middle we are reflecting properly with proper attention. And at the end of the Dhamma talk, whether we listen to the Dhamma properly with proper attention. Like that, we have to think on ourselves, and then we have to reflect on ourselves, right? So having got up from the seat, whether after ending the Dhamma talk, whether we reflect the beginning of the Dhamma talk, whether we reflect the middle of the Dhamma talk, whether we reflect the end of the Dhamma talk, right? So once you evaluate yourself like this, then you know which category you belong, right? Whether you are an inverted intelligence person, whether you're a folded intelligence person, or whether you're a wide intelligence person. So like that, you all can have an understanding, have a judgment based on the sutta on which category you all belong, right? So that's a part of reflection, using the sutta as that. And then once you started doing this thing, then you will realize to which category you belong into, right? So I think most of the individuals, like in general, we possess characteristic of all these three, not just one, right? We have a characteristic which make us fall into either of these, but we may have characteristics on all of these three, right? For some Dhamma talks, you may be listening properly and then reflecting properly, right? Sometimes you sit and listen to Dhamma talk, but you're not reflecting properly, right? So nowadays, I know that because this Dhamma is available online and in Zoom meetings, so it's not only Dhamma that you're listening. I know that in addition to that, you have the habit of, not all, maybe some of those listeners may have the habit of looking at another application, right? Maybe looking at a social media here and there. So then we have to see where we are according to the sutta, right? So our final goal should be belong to this category, the final person, right? Wide intelligence person, to become a wide intelligence person. So that we have to think of. The other thing is that we know that the memory, because memory of us is not very good, right? In the previous generations, where they did not have many books, many digital devices, computers, laptops, whatever it is. So in those previous generations, the memory was good. But nowadays, because of the ease, because of the comfort that these devices which stores data brings us, our memory is becoming lesser and lesser because we assign the task of remembering to those devices. So what can happen for us because of that is that we may listen to a lot of Dhamma talks. We may listen to a lot of Dhamma talks, but we tend to forget them, right? We tend to forget them. And that we have to do something for that, right? So once you are listening to Dhamma talks, now we have this set of slides, we can share these things like that material. The best thing that is to take notes in a notebook or any other digital notes. You take down notes of this Dhamma, right? And then time to time you have to review it,
reflect them, the Dhamma that you listen, right? Whether it's a short Dhamma talk, whether it's a long Dhamma talk, you have to do that. And so once you are doing this thing, then finally we can say, right? Using the small sutta, with this sutta, we are moving our direction to this final, the wide intelligence person in every Dhamma talk that we are listening, not just one. We'll be moving to this category, right? So you may have the folded intelligence nature, right? Most of them are like that. I know, like to listen to the Dhamma talk and have proper attention. But once you get off the seat, once you end the Dhamma talk, you don't remember. Right? You may say, oh, that Bhante is quite good. He taught good Dhamma. His Dhamma talk was excellent. Or you may say that, oh, this Bhante's Dhamma talk was good. He taught the best thing for us. It was very practical. He reached our life, right? He addressed our problems. And if somebody asks, oh, what are those problems? What are the things that he explained and not able to recall all the things that he taught, right? So my invitation for y'all, if you are not taking down notes, if you are not listening to it attentively, if you just try to do that, right? So if your memory is good and if you can remember things well, yes, you don't need to do that, of course. But if you are not in that category, then you should try to improvise your memory on Dhamma, right? Yes. Và những cái chúng ta cần phải biết rằng những cái sự suy nghiệm, quán chiếu mà chúng ta thực hiện nó cần phải dựa trên pháp, dựa trên những cái phần pháp mà chúng ta được học, và chúng ta sẽ có cái ứng dụng. Ví dụ như là chúng ta sẽ ứng dụng luôn trong cái bài kinh mà chúng ta vừa mới học về ba hạng người nghe pháp, thì chúng ta sẽ có sự suy nghiệm quán chiếu xem là chúng ta sẽ thuộc hạng người nào, và chúng ta sẽ dùng bài kinh như là một tấm gương để phản chiếu lại xem là chúng ta liệu rằng trong lúc nghe pháp đã nghe với một cái sự chú tâm đúng mực hay chưa, ở cả phần đầu, phần giữa và phần cuối. Rồi khi chúng ta đang ngồi nghe pháp và khi mà chúng ta đứng lên thì chúng ta có cái sự suy nghiệm đúng mực hay là chưa, thì chúng ta có sự đánh giá xem là chúng ta thuộc cái hạng người nào trong ba cái hạng người nghe pháp. Thực ra thì tất cả mỗi chúng ta đều có những cái tính chất của cả ba hạng người. Có những bài pháp mà chúng ta nghe và suy nghiệm trong cả lúc ngồi và nghe và cả lúc đã đứng dậy rồi. Thế nhưng cũng có những cái bài pháp khi mà chúng ta nghe, chúng ta không có cái sự chú tâm hay là suy nghiệm. Và ngày nay thì chúng ta thường nghe pháp ở trên Zoom, chúng ta nghe online, và đôi khi đang nghe thì chúng ta cũng có dùng những cái app khác, những cái ứng dụng khác, rồi chúng ta xem đây xem đó. Thế thì chúng ta suy nghiệm xem là vị trí của chúng ta đang là ở đâu trong ba hạng người này, và cái mục tiêu cuối cùng thì là hướng tới là chúng ta sẽ trở thành cái hạng người nghe pháp với trí tuệ rộng lớn. Ngày nay thì cái trí nhớ của chúng ta không có được tốt như những thế hệ ngày xưa. Những thế hệ ngày xưa do là họ không có các cái thiết bị điện tử cho nên trí nhớ của họ tốt hơn. Còn ngày nay thì chúng ta có các cái thiết bị điện tử, và chúng ta giao phó cái việc ghi nhớ cho các cái thiết bị này, cho nên trí nhớ của chúng ta thì ngày càng kém đi. Thì đôi khi là chúng ta lắng nghe nhưng mà chúng ta lại quên. Thế thì như trong trường hợp như vậy thì chúng ta nghe và chúng ta cần phải có sự ghi chú lại, có thể là ghi chú trên bản giấy hay là bản điện tử, và chúng ta có thể sự ôn lại, xem lại, quán chiếu, suy ngẫm lại, dù là bài kinh dài, bài pháp dài hay là bài pháp ngắn, để mà chúng ta dần dần đạt được cái mục tiêu là chúng ta sẽ hướng đến là chúng ta sẽ trở thành cái hạng người nghe pháp có trí tuệ rộng lớn trong tất cả các cái bài pháp thoại. Chỉ có những trường hợp thì là chúng ta nói vị Bhante đó giảng dạy rất là hay, giải thích tường tận, đi thẳng vào những cái vấn đề của cuộc sống. Thế thì một người khác đã nói thế thì vị ấy giảng cái gì, dạy cái gì, nhưng chúng ta lại không có nói lại được. Thì trong trường hợp mà chúng ta đã ghi nhớ được thì chúng ta không cần. Thế nhưng trong trường hợp mà chúng ta không có cái sự ghi nhớ được thì chúng ta nên có cái sự ghi chép lại pháp để mà sau này xem lại. Right. So now we have 15 minutes to for our class to end up the time. So according to our agenda, we have to
we have scheduled 15 minutes for the Q&A, the question and answers. So I have prepared for the details and prepared for the Dharma talks on this content on this, but we may not be able to cover that area. So what we are going to do is to shall we quickly sum up what we did? Okay, I'll share the screen again. Right. So before moving into the Q&A section, right? Before moving to that Q&A section, we'll quickly go through what we did, right? So in the beginning of the Dhamma talk, we discussed that this Anubhubbhikatha, which is the gradual instruction, it's a progressive sermon, and which contains of starting from dana, from the generosity, morality on heaven, and then about the perils of the sensual pleasures, and finally then the benefits of renunciation, and finally the Four Noble Truths, right? So that's what we discussed in the beginning, right? And then we discussed about the five doorways to attain Nibbana, and listening to Dhamma is one of them. And my special message, which I gave here, was to practice, right? Practice whatever the possible methods which is applicable for you, and try to attain, to gain more parami from that, right? From this sutta. And then I explained about the long Dhamma talks and the short Dhamma talks, the benefits of long Dhamma talks, and how you should emphasize on learning and listening on long Dhamma talks to gain more parami. And then we discuss about these three individuals, right? Of the inverted intelligence person, the folded intelligence person, and the wide intelligent person, right? So that's what we discussed. And finally, on that here, we discussed on the importance of the reflections, right? How the emphasis that our master, the Lord Buddha, has given on the reflections. Yes, so we can sum up the summary of the Dhamma talks like that. Và bây giờ thời lượng của buổi phát thoại thì còn là 15 phút nữa thôi, và chúng ta sẽ tóm được lại về pháp thoại. Nội dung của buổi phát thoại hôm nay cùng với phần hỏi đáp. Thì để tóm được lại thì hôm nay chúng ta đã đi qua, thứ nhất là giới thiệu về tuần tự pháp là gì, đi từ bố thí cho tới tứ diệu đế. Thì chúng ta sẽ nhớ là tuần tự pháp thì gồm có trình tự là từ bố thí, trì giới đến các cõi thiên, sự nguy hiểm trong các dục và sự xuất gia, thì được thuyết giảng tuần tự như vậy. Và phần thứ hai chúng ta đi qua đó là 5 cánh cửa để đi đến niết bàn. Thì trong đó thì nghe pháp là một trong 5 cánh cửa. Và cái lời khuyên của tôi dành cho các bạn đó là các bạn hãy thực tập tất cả những cái phương pháp này để mà vun bồi ba la mật cho mình. Tiếp theo là chúng ta trao đổi về những bài pháp thoại ngắn và những bài pháp thoại dài, và cái sự lợi lạc của việc nghe những cái pháp thoại dài. Chúng ta nên thực hành nghe những pháp thoại dài để tích lũy ba la mật cho mình. Và nội dung tiếp theo chúng ta đã đi qua nữa, đó là 3 hạng người nghe pháp: hạng người với trí tuệ đảo lộn, hạng người với trí tuệ bị gấp lại hay là trí tuệ bắp vế, và hạng người với trí tuệ rộng lớn. Và điểm cuối cùng đó là sự quán tưởng, quán chiếu, suy nghiệm, và cái sự suy nghiệm thì đã được Đức Phật nhấn mạnh là cần thiết. Đó là những nội dung chúng ta đã đi qua trong buổi phát thoại ngày hôm nay. Okay, now we can move into the Q&A session. Bây giờ chúng ta đi sau phần hỏi đáp ạ. Nhưng mà quý vị nếu có câu hỏi thì giơ tay để đặt câu hỏi. Quý vị có câu hỏi không, mà quý vị giơ tay để đặt câu hỏi ạ. Yeah, dear Bhante, I have a question. Dạ thưa ngài là trong thời đại hiện nay thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin khác nhau, và đặc biệt là mỗi người sẽ có một cách tiếp cận về pháp khác nhau. Có những người thì họ sẽ học tuần tự pháp như Bhante vừa chia sẻ, có những người thì họ sẽ học tuần tự pháp nhưng mà theo cái chiều ngược lại, đấy chính là họ đi vào vi diệu pháp trước, sau rồi dựa trên giáo lý vi diệu pháp họ sẽ hiểu về kinh và luật.
Có những người thì họ sẽ đi thẳng trực tiếp vào việc hành thiền, và giữa việc hành thiền với cả học pháp song song. Thì xin ngài cho lời khuyên về những cái phương pháp tiếp cận với giáo pháp này ạ. Cảm ngài. Dear Bhante, in nowadays, the approach to information of different individuals are different. So, in learning Dharma, some people would learn in a progressive sequence like this, but some would learn it in a inverted sequence. Like they may start with the Abhidhamma, and then from that they can understand the Sutta and the Vinaya better. And some people go directly to meditation, and they meditate while they also learn Dharma. So, what is your advice? What approach should we take? I'd like to answer this question from the commentaries, what we see in the commentaries, right? So, for a monk, right? I think from this question, you all have to put for the answer. You have to apply it in your domain as a layperson, right? So what we see in the commentaries is that for a monk, not in the commentaries, a requirement for the Vinaya, for a monk, they have to before practicing individually, independently, you have to stay at least 5 years with the teacher. First 5 years after becoming a monk. It's a requisite. It's a must. It's a rule. And during those 5 years or whatever the number of years, that monk has to acquire some skills on Vinaya, basic Vinaya, to practice them properly. Then they have to know some Dhamma, so they can teach Dhamma, preach Dhamma when people come. Say, for example, if they come, if the people offer food and bring to monastery, then you need to know some Dhamma talk to give them, to share merits, to rejoice on their merits, like that. There are some requirements like that. So apart from that, that monk needs to know a meditation method so that he can practice until he become an arahant. So that needs to be there. So once you have this in place, there are a few more other requirements. It's like the basic things for a monk to before that he can stay alone. So if he cannot fulfill those requirements, in addition to the 5 asa, so he has to live with the teacher entire life. He cannot live alone. That is the rule. That is the rule in Vinaya. So what we see from here is that once you have those skills, then you have to go. So so you see, then we see in the commentaries that some, even in Buddha's time, so some of them, they practice the meditation first, right? So either the guidance of Buddha or a skilled meditation teacher or an arahant, even after that era, they practice with the guidance of the meditation teacher, and they live close by with the teacher and practice. Some of them, they practice the pariyatti, the learning of the scriptures, and then later they transform themselves to the meditation, right? So in Pali, it's called Gantha and Vasadura, or the Vipassana Dura. So Vipassana Dura means that the practice of the Vipassana, the insight meditation. Generate means the meditation that they are practicing. So the Gantha Dura means the study of the scriptures. So we see some of them first practicing the Gantadura, which means to learn the scriptures, and then they move into the meditation. Some they go in either way. We cannot say that which one is the better one, which one is the best one, because it depends on the parami. Some are skilled in some particular areas. So either way, they can practice. There is no perfect way for that. But whatever it is, as I mentioned in the sutta, after the sutta, I was telling that, whatever the method, you need to have the right Dhamma from the teacher, right? So if you are practicing without learning the scriptures properly, and without not acquiring those skills, you need a good teacher who can tell you everything, right? To guide you in Vinaya,
I mean, for a monk, you need to have it to guide you in Vinaya. And when it comes to, especially when it comes to meditation, you have to have a teacher that who can guide you in the correct way. The teacher will just tell you only one step at a time. Just look at, start with the Anapanasati. You just look at the, have focus on the breath. That's it. So once it developed to a particular stage, then the teacher will give the next step. So like that. So there is no clear-cut way. And so I told you, right? Somebody can take the pariyatti first. Somebody can take the meditation first. Can do it. And in the commentaries we see, some monks, they did both. They did both. It's like they were reciting Dhamma, they were memorizing Dhamma. As a result of that, their defilements, they had less strength. Their strength, they become weakened over time because they were learning Dhamma, practicing. So at the same time, the teacher was telling, oh, now you go and meditate, do practice this kasina, practice this asubha, like that. The teacher will tell. And what happens is that because of the suppression of the defilements of the pariyatti, then that the monk can meditate, and they became arahanta like that. So we cannot say there's a clear way, but it depends on the parami. And the question regarding the whether it is the Abhidhamma that it should be first, whether it should be sutta, it depends on the individual. Even for now we know the Abhidhamma is the most difficult and the higher teaching of the pariyatti. Still somebody may like it, and the good thing is that even in Abhidhamma, it's a progressive learning. You start from a very simple thing, and over the time it builds on, right? Starting from the very basic thing, which explains in the first treatise of Abhidhamma called Dhammasangani, and finally in the Patthana, it becomes quite complex, yet it's very, very deep. And for a person who is, or an individual who is, who likes that, then it becomes the source, it becomes the door, it becomes a pathway to reduce the defilements and practice. It is the same case with the sutta. It is the same case with the Vinaya. It's explained in the commentaries, like if somebody practices the Vinaya properly, then they can become Arahant. If they practice the sutta properly, they can become Arahant. Same with the Abhidhamma. So it's like that. So it depends on the parami, depends on the liking, and depends on the karma as well, right? So you need to have good conditions from your teacher, from your environment, from everything. You need to have many factors in place, many conditions in place to practice. So we cannot say this is the clear-cut way, but I would say, in summary, I would say that if you don't know it, if you don't know the path properly, how to practice according to the scriptures, you need the proper guidance of a teacher who is capable of guiding that. Sa. Vâng, trả lời của sư. Thì theo như bản à, chú giải ạ, thì đầu tiên cái câu hỏi của anh Hải thì cái cần trả lời thì sẽ phải là trên phương diện của một cư sĩ, cho cư sĩ, nhưng mà từ góc nhìn của tu sĩ là một người tu ạ, thì một người tu trước khi mà có thể ra độc lập được, trở thành một vị tỳ kheo độc lập được, thì cần phải ở bên cái người thầy của mình trong 5 năm. Thì cái điều này á là được ghi trong giới luật. Thì cho đến khi nào mà vị ấy biết một ít pháp, chẳng hạn như khi mà cư sĩ đến họ cúng dường, thì vị này cũng có thể là phải giảng pháp, rồi thì phải chia phước, rồi phải hoan hỉ với phước thiện của cư sĩ, vân vân. Rồi vị ấy cũng phải học phương pháp hành thiền để có thể chứng đắc được A-la-hán. Thế nếu như mà ngay cả khi mà vị này đã được năm hạ rồi, thế nhưng mà không có hoàn thành được những cái điều kiện đó, thì sẽ phải ở bên người thầy suốt đời. Thì đây là một cái việc quy định ở trong giới luật. Vào thời Đức Phật, theo như bản chú giải, thì cũng có những vị là hành thiền trước, nhưng cũng có những vị thì đi theo người thầy và họ học pháp học trước rồi họ mới hành thiền. Thì đó thì là có những người thì học từ kinh trước rồi mới học thiền,
còn có những người thì học thiền trước. Thì chúng ta không thể nói được là phương pháp nào là tốt hơn, vì nó sẽ còn phụ thuộc vào từng người, phụ thuộc vào từng ba la mật của từng người. Tuy nhiên tất cả thì đều là những cái cánh cửa để mà đi. À, nhưng mà cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây á là dù chúng ta đi theo cánh cửa nào thì cái chúng ta cần đó là chánh pháp. Chúng ta phải học được pháp đúng, dù là giới luật hay là kinh hay là phương pháp hành thiền. Thì có những vị thầy ạ thì họ sẽ dạy từng bước một, ví dụ như họ dạy hơi thở trước thì họ lại dạy tiếp những cái khác thì vị thầy sẽ dạy từng bước. Hoặc là có những vị sẽ dạy cho chúng ta pháp học. Thì cái cần phải có ở đây là cái chánh pháp. Theo như trong bản chú giải thì có những trường hợp là có những vị họ đi theo cả hai cách. Có những vị thì đầu tiên là họ ghi nhớ pháp, họ học pháp, họ ghi nhớ pháp, và từ cái việc học pháp này thì những cái phiền não của họ ngày càng suy yếu đi, và lúc này thì người thầy mới đưa một cái đề mục Kasina và họ thực hành. Thì do những cái phiền não đã được làm suy yếu đi từ cái việc học pháp rồi, thì khi mà họ hành thiền thì họ hành thiền có cái sự dễ dàng hơn. Thì đây là phụ thuộc vào ba la mật của từng người. Thì đối với vi diệu pháp, mặc dù vi diệu pháp là cái phần cao nhất, thâm sâu nhất, thế nhưng mà nó cũng có những cái trình tự để mà học. Đó là nó cũng có những cái phần đơn giản và chúng ta xây dựng dần lên, đi từ cơ bản cho đến phức tạp. Thì cũng giống như là kinh hay là luật, thì bắt đầu học từ đâu thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng người và từng ba la mật của từng người. Sẽ cũng có những cá nhân họ sẽ thích học bắt đầu với cái gì trước, thì đó là cái lộ trình mà họ chọn là con đường để mà họ giảm trừ được cái phiền não. Thì có những người sẽ bắt đầu từ những bài kinh hay là từ pháp học trước. Thế còn để mà chứng đắc được A-la-hán thì có thể thông qua việc học cả kinh, luật lẫn vi diệu pháp. Thế nhưng có rất nhiều những cái yếu tố để tạo điều kiện cho sự tu tập. Có rất nhiều những nhân duyên, rồi cần phải có người thầy nữa. Thế cho nên là không có một cái câu trả lời rõ ràng rằng phương pháp nào là tốt nhất. Nhưng mà phương pháp nào thì cũng cần phải có một cái người thầy. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Dạ, xin hỏi còn quý vị nào có câu hỏi, chúng ta có thể giơ tay lên. Chúng ta còn 5 phút nữa. Nếu mà không có câu hỏi, con xin hỏi thêm một câu, Bạch Ngài. Dạ, Bạch Ngài là con có thêm một câu hỏi về việc hiện nay cũng có rất nhiều những cái thông tin và những cái luồng thông tin khác nhau về kinh của Đức Phật. Rồi có thêm rất nhiều những tông phái khác nhau. Thì có những vị trưởng lão mặc dù cũng theo Theravada nhưng mà họ chối bỏ cái việc có vi diệu pháp, cũng như là họ có những cái luồng thông tin nó hơi khác với cả kinh điển. Thì con xin ngài cho cái lời khuyên đối với hàng cư sĩ và chúng con là khi học pháp với căn cơ bậc thấp thì chúng con nên tìm hiểu hoặc là có những cái nguồn thông tin nào để tham khảo để chúng con không bị lạc đường trong con đường Dhamma. Dạ, kính bạch ngài. So these days there are many branches of Buddhists, and even inside Theravada, there are some sayadaws who decline the importance of Abhidhamma, and sometimes informations are given which is different from the scripture. So we as beginners learning, what should we base on so that we are kept on the right track? What did he mention as the scriptures? Decline the scriptures, or is it? Tipitaka. He means sometimes Some sayadaw, they decline, they not agree with the Abhidhamma. Yeah, they say that the Buddha didn't teach that. Oh, okay. It will take quite a while for me to answer that question, right? But I put it in many ways because like few years ago, I did a master's degree. I completed my master's degree, and in this degree, the subject which my what do you call the essay which I did was on the
Abhidhamma, whether it was preached by Lord Buddha himself or another person, like looking at the Theravada scriptures and then maybe some other secondary sources from the Mahayana. And I did kind of a small, my essay was on that. So I have a long answer, but put in a very simple way. Most of this the this the uh, the individuals who decline, it's pretty much based on not studying it properly, or either studying from a incorrect source. That's I put my answer in one point in a very simple way, but I know it's not very comprehensive and it's not very impressive answer. The second thing I would say is that the practical side of it, which means that in Abhidhamma it explains about the consciousness in a very deep way and the mental factors in a very complex way. Not a complex way, I would say, it's how it is, how our mind and it's arranged. And then the materiality, the rupa, it's explained in a particular way, right? It explained about the rupa kalapa, which means the how how the materiality is formed in a particular way, right? So it explained in very detail, and it's like and if somebody penetrates if somebody have access to good samadhi, a very good samadhi, and they can see these dhammas in that self in a comprehensive way, in the whatever the comprehensive method which is explained in Abhidhamma, they can see it in themselves. You get what I mean, right? Yes. And nowadays, even after Lord Buddha passed away, like it's how many years? It's like 2,567 years ago, he passed away, right? So still, if somebody have good access to samadhi, they can see it's himself. That's what we see from the Park Sayadawji's methods, right? It's not that they are this, once they have access to good samadhi, the shadows in the shadows method will teach how to penetrate and see those the types of materiality which is explained in the Abhidhamma. It's not explained in the sutta. Some of those dhammas are not explained in the sutta. And also regarding the mentality, the mental states, the consciousness and the mental factors, you can see it themselves within yourself. So it's not just that one yogi who's doing that, it's many, many yogis, right? Hundreds and thousands of yogis is doing that. And it's not really Sayadaw's method, right? Sayadaw, it's the Park Sayadawji's method. It became popular by Sayadawji, right? It's the Theravada scriptures which comes in the Visuddhimagga, right? So whatever the Sayadaw teach, it's from the Visuddhimagga. So the script it says, the summary, what do you call it's the meditation manual, it's in the place, and whatever it's in the meditation manual, you can practice. And in the meditation manual, which is the Visuddhimagga, it explains about all the details in the Abhidhamma in the final chapters. So my question is that, so if you don't have those things in Abhidhamma, right? If you don't have these things in reality, in yourself, as an ultimate reality, how are you going to see that, right? So if Buddha, if the Lord Buddha did not see this thing by himself, and whether the question is whether it was understood by another person, right? It's not, right? Buddha himself knew it, and then he explained this thing, and it's in the meditation method, and after 2.5 millennia, we can practice it then and there. So if somebody is denying that, then it's a problem. And this idea of that Abhidhamma is not a Buddha's teaching, it came into life during the last 150 to 120 years with the scholarly studies, by merely looking at the grammar side of it. The grammar is in the Abhidhamma is different when it's explaining the ultimate realities. It's slightly different from the suttas. It's slightly different from
from the Vinaya. So what they're telling is that because of this, some grammatical, the ways, because mainly because of the grammar, it's not Buddha's teaching. By looking at the scholars, they look it in a particular way, right? It's kind of a critical study. So when they see this language does not belong to the era of Buddha. It's a later development. That's how they are terming it. So things like that. Then now, after many years, it has become the it has become popular among those individuals who some practitioners. Yes. Thì khi cách đây vài năm khi mà tôi học, tôi làm cái tấm bằng thạc sĩ á, thì một trong những cái bài luận là tôi cũng có viết về cái chủ đề giảng liệu vi diệu pháp có phải thực sự là do Đức Phật ngài giảng dạy hay là không. Thì tôi sẽ giải thích một cách rất là đơn giản thôi, là nhiều những cái cá nhân họ phản bác vi diệu pháp, họ bác bỏ vi diệu pháp là dựa trên hai khả năng: một là họ không có học kỹ, và hai là họ đã học từ những cái nguồn mà sai. Và một yếu tố khác nữa là về cái mặt ứng dụng thực tiễn, thì trong vi diệu pháp á, thì giải thích về thức, về các cái thành tố của tâm và về sắc một cách rất là chi tiết. Và khi mà một người thấu triệt được những điều này, khi mà một người họ thiền định mà họ có định ạ, thì họ sẽ thấy được, họ sẽ tự mình thấy được. Và Đức Phật ngài đã nhập diệt hơn 2.500 năm rồi, thế nhưng vẫn có nhiều người có thể thực hành và tự thấy được những cái điều này. Và những cái thành tố của tâm rồi về thức, họ thấy được, tự họ thực hành và họ thấy được. Và điều này là rất nhiều những hành giả họ thấy, chứ không phải là chỉ một hành giả họ thấy. Và trong thanh tịnh đạo thì chúng ta cũng thấy rằng thanh tịnh đạo, cái phần hướng dẫn thiền thì cũng trong cái chương hướng dẫn thiền thì cũng giải thích những cái chi tiết ở trong vi diệu pháp. Thế nếu như mà những cái điều ở trong vi diệu pháp mà là không đúng, thì làm sao mà một người có thể thực hành và thấy được cái chân tướng của sự thật ở ngay trong chính bản thân họ? Làm sao họ có thể tự thấy được nếu như đây không phải là một thứ mà Đức Phật ngài đã thấy mà ngài giải thích, mà chỉ là một cá nhân nhìn thấy thôi. Và sau hơn 2.500 năm thì cái đường lối tu tập này vẫn có những người theo và họ tự nhìn thấy được. Thế thì cái việc mà những cá nhân họ phủ định vi diệu pháp thì là cả một vấn đề. Cái việc mà cái ý tưởng phủ định, chối bỏ vi diệu pháp thì cũng mới xuất hiện cách đây khoảng 120 cho đến 150 năm thôi. Và cái căn cứ để mà họ chối bỏ vi diệu pháp đó là họ dựa trên cái sự khác nhau về ngữ pháp. Để trong vi diệu pháp thì ngữ pháp được trình bày khác với cái phần ngữ pháp ở trong kinh và trong luật, cho nên họ dựa vào đó và kết luận rằng là vi diệu pháp là do cái ngữ pháp được viết khác nên không phải là lời Phật dạy. Thì đây là một trong những cái phản biện của một số học giả. Do đó thì sau một khoảng thời gian nhiều năm thì cái luồng phản biện này nó trở nên nổi tiếng. Dạ, được. Nhưng mà mình còn thời gian để hỏi đáp không Nhung? Quá giờ nhiều với anh, chắc Dạ. em nghĩ mình chuyển sang phần chiêu bước. Xin được với làm. Time is up, Bhante. So we now finish the question and answer, and we change to sharing merit and metta. Yeah, Yes. good, Bhante. Right. So what I'm going to do is I'll be reciting these Pali stanzas. And some of y'all may know these stanzas. So what y'all have to do is that we'll be sharing merits on for the deities, and then for the relatives who passed away, and then we'll make some final wishes. Right? Yes. So in your mind, reflect on this when I'm reciting. If you can, if it's possible, you all can recite the Pali stanzas, and if not, wherever you have to, you can
reflect on the Vietnamese translation and share merits. Bây giờ sư sẽ tụng các cái phần kệ Pali này, và nếu như để chia phước tới chư thiên và chia phước tới thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Nếu như mà quý vị có thể thì tụng theo sư cái phần kệ bằng Pali này, còn nếu không thì trong khi mà sư tụng thì chúng ta quán tưởng là cái phần viết chữ vàng ấy, chúng ta sẽ quán tưởng để chia phước tới chư thiên và thân bằng quyến thuộc, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái lời ước nguyện, những cái lời nguyện. I recite. Akasattha ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakhantu sasanang. Akasattha ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakhantu desanang. Akasattha ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakhantu mang parang. Idamme ñātīnaṁ hotu sukhitā huntu ñātayo. Idamme ñātīnaṁ hotu sukhitā huntu ñātayo. Idamme ñātīnaṁ hotu sukhitā huntu ñātayo. Imina punya kammena mame bala samagamo sataṁ samagamo hotu yāva nibbāna pattiyā. Idamme punyang asavakkaya vahang hotu. Idamme punyang nibbānassa paccayo hotu. Mama punya bhagang sabba sattanang bhajemi. Te sabbe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Bhante. Sukhi hotu, nibbana sabhachi. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, xin mời quý đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay cung kính thầy Pháp sư. Thay mặt ban tổ chức và quý đại chúng, chúng con thành kính tri ân ngài. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn bạn Trần Ninh đã hỗ trợ chuyển ngữ sang tiếng Việt, và xin nguyện chúc ngài, nguyện chúc các quý vị được an vui, được sức khỏe, được tấn hóa trên con đường đạo ma. Sadhu, sadhu. Anh dịch. Sadhu, sukhi hotu, nibbana sabhachi. Nhung có căn dặn gì lớp không? Có thông báo gì không? So represent for the organizer and all Dhamma friends, we would like to thank you, Bhante. Thank you, Miss Chen Ling, help us to translate into Vietnamese, and thank you, the organizer and all the Dhamma friends. May you all be happy, be peaceful, and very soon get Nibbana. Thank you, and see you again. Sadhu, sadhu, sadhu. Em cảm ơn anh. Yeah. Xin cảm ơn mọi người. Thank you everyone and goodbye. Wish you a nice Sunday night.